Namaskar and a very, very good evening, ladies and gentlemen, boys and girls and friends. A very warm welcome to each one of you to this absolutely sparkling and glittering evening on behalf of Praveg to Praveg's Vibrant Vivah, the largest Indian wedding festival that is organized right here. अगर आप की शादी होने वाली है, it is the right place which will make your bridal experience even more special because we bring to you a number of designers, jewelry designers, destination wedding planners, etc. all under one roof. यानी कि यहाँ पे is a one-stop area for whatever you're looking for a perfect wedding. So I hope आप सभी लोग ये exhibition में आ चुके हैं. You've enjoyed it, you've seen it around, and you're now all set for this evening. Well, ladies and gentlemen, Praveg's Vibrant Vivah is a concept that was put together, implemented, and executed by Praveg Communications. A very unique concept brought to Ahmedabad for the very first time, and it also happens to be the largest in India. Yesterday, last evening that is, this exhibition was inaugurated by two very special people. Our chief guest, Mrs. Anarben Patel, and of course the most beautiful Bollywood actress, Juhi Chawla. And today happens to be the second evening, which is once again going to be very memorable and very special for each one of you. मैं जानती हूँ यहाँ पे बैठे सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि हम इस शाम की शुरुआत करें. So let me tell you a bit about this evening. Tonight, we have four most renowned designers who are going to be showcasing their clothes. Well, the bridal collections that are going to blow your mind away. Yahi nahi, we also have one of the leading bands of India amongst us who are going to be singing some very special Sufi songs for each one of you. So तैयार हो जाइए for an evening full of romance, full of style, full of glamour and lots of glitterati. Well, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ. So before we go on, let me introduce myself. I'm your host Sonali Gupta, and it is a moment of great pride and delight as I welcome you all once again to this beautiful evening. Sanskriti and of course jewelry by none other than Bachu Bhai Zaveri. तो अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए as we begin with the very first sequence of this evening. जोरदार तालियों के साथ, please welcome the first fashion sequence.
Well, ladies and gentlemen, this absolutely spectacular bridal collection was brought to you by none other than Stance by Sanskriti Patel. And the amazing and exquisite jewelry was brought to you by Bachu Bhai Zaveri. May I request Naresh Zaveri ji to please join us on the stage at this very special moment. It is time for us to welcome with a big round of applause on stage Awais Darbar and Roo Band. जोरदार तालियों के साथ. हिम्मतें अता करो ओ मददगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला आप ही हो कुव्वते परवरदिगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला ओ शाह मर्दा शेर यज़दा जाफिदा तुम पे मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला. All right, people, can I hear you clapping, everyone? हिम्मतें अता करो ओ मददगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला ही हो कुव्वते परवरदिगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला. It is only going to get even more better because now coming up is our second fashion sequence. Once again, the bridal collection with beautiful jewelry, lot of colors, there's a lot of extravaganza, and of course, our beautiful models who are absolutely stunning, who will be walking down the ramp and setting the stage on fire. तो एक बार फिर अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए. Coming up now, a very exclusive collection from none other than Rakhi Singh. So here we go. कौन सा तन है बरमाए रे हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया देखा देखी तनिक हो जाए हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया देखा देखी तनिक हो जाए हमरी अटरिया पे के बढ़िया से लगे पिया करे झाका झाकी बहुत कड़ी फेंके पिया उड़ावे जहाँ की के बढ़िया से लगे पिया करे झाका झाकी बहुत कड़ी फेंके पिया उड़ावे जहाँ की कसम देवे जाती आजा गिल
मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए हमरी अटरिया पे आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए हमरी अटरिया पे आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए हमरी अटरिया पे पड़ोसन के घरवा जय हो ना सबरिया सौतन सपोले मरे काटे जहरिया जहरे नजरिया आजा टरिया पे पिलाए दो अंगूरी जोरा जोरी तनिक हो जाए आजा टरिया पे पिलाए दो अंगूरी जोरा जोरी तनिक हो जाए आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए हमरी अटरिया पे आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए आजा गिलारी खिलाए दो के मामी लाली पे लाली तनिक हो जाए हमरी अटरिया पे
With this, I would like to call on stage Rakhi Singh, the designer behind this beautiful bridal collection, an ode to womanhood, a collection that definitely depicts a lot of elegance. पड़ोसन के घरवा जय हो ना सबरिया सौतन से बोले मरे काटे जहरिया जहरे नजरिया. Ladies and gentlemen, the intricate detailing, the exquisite work definitely is going to put this collection on some of the most favorite collections of tonight. So get ready as our models take on the stage once again. Zordar taaliyon ke saath get ready to witness K. Sonch.
together as we welcome on stage the designer, Kavita Sonchatra. Woo! Ladies and gentlemen, the grand finale with TWT. Hold on to your breath because now the models are going to walk live with Ruh Band. So here we go. Zordar taaliyon ke saath. Get ready. All right, people, come on, clap. कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले जरा सा मुझ में तू झांक ले मैं हूं क्या ओ कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथियां मंजिलें
रास्ता आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा तू मेरी जमानत है ये मेरी अमानत है मुझको इरादे दे कसमें देवा दे दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने करम की कर अदाए चले इधर भी तू निगाहे सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूँ मैं सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूँ मैं जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया We've got another sequence for you guys and this time it is कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चले ना छाँव कैसे तेरी खुद गर्जी ना नमकने ना पाओ कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना पाओ कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाँव बन लिया अपना पैगंबर चल लिया तू साथ समंदर फिर भी सूखा दिल के अंदर क्यों मिलेगा वे कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा आजा तुझको पुकारे परछाइयाँ रे कबीरा It's time for us to welcome on stage the designer behind the wardrobe theorem. Please welcome Kashvi Shah and Vikram Singh, Retail CEO, Balaji Group. Kashvi Shah and Vikram Singh, Retail CEO, Balaji Group. Woo! Let's hear it for the beautiful designer, the Wardrobe Theorem DWT. Thank you so much, Kashvi, and congratulations, Vikram. Thank you. All right, so let's welcome on stage. The show has been choreographed by none other than Rehan Shah. The hair and makeup of the gorgeous models have been done by Ankit and Arifa, and the backstage has been amazingly handled by
right, James. Woo! All right, well, ladies and gentlemen, at this point in time, we would also like to thank our artist coordinator who's been brilliant. Yesterday and today, all the artists have been coordinated by Samir Qureshi. I think it's a brilliant job. By, of course, we have Roop Band, me, everybody. And also, this is the right moment to call on stage the two men who've actually put the entire exhibition together. Praveg Vibrant Viva. मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी the men behind it, the pillars behind it. Please welcome on stage Paras Bhai Patel and Vishnu Bhai Patel. Woo! The largest Indian wedding festival to happen. A big round of applause. Welcome, gentlemen. Congratulations. Thank you. All right, इससे पहले हम आगे बढ़े, a bigger round of applause for the beautiful models who made the outfit look absolutely glorious on them. I think they were amazing. Thank you so much. A round of applause for our designers for showcasing such brilliant clothes. And of course, thank you, Samir, Rehan, and all the people backstage. With this, we come to the men who've actually made this happen. So firstly, congratulations. Great exhibition put together. I've heard there are more than 150 stalls. Yes, and everything that you can imagine that you would need related to wedding was right here. तो पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है. Congratulations, and would you like to say a few words today? Good evening, everybody. વાઇબ્રન્ટ વિવાહનું આ બીજું વર્ષ બીજી વાર આ ફેશન શોનું આયોજન અહીંયા થઈ રહ્યું છે. આજનો ફેશન શો અદ્ભુત રહ્યો. અનેક કોસ્ચ્યુમ્સ, જાત જાતના કોસ્ચ્યુમ્સ આપણને જોવા મળ્યા. કોસ્ચ્યુમ્સ જોવા કે કોસ્ચ્યુમ્સની પહેરનારીઓને જોઈ ખરેખર કન્ફ્યુઝન થઈ જાય. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન રેહાન શો, તમામ મોડેલ્સ અને સૂફી બેન્ડ, મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. In English? Many, many congratulations to Rehan Show, all the models and Sufi band. Amazing performance. વાઇબ્રન્ટ વિવાહની આ સિરીઝ આવતા વર્ષોમાં અમે ગુજરાતની બહાર દેશના અન્ય શહેરોમાં અને વિદેશમાં પણ લઈ જવાના છીએ. ગઈકાલે ઇનોગ્રેશન દરમિયાન પ્રવેગના સ્ટાફના ઘણા મેમ્બર્સ જુહી ચાવલા સાથે ફોટો સેશન ચૂકી ગયા અને પર્સનલ ફોટોગ્રાફ્સની ઓપોર્ચ્યુનિટી ના મળી, એનો મને અફસોસ છે. ઘણા મિત્રોને આજે કંપની ના આપી શક્યો. તેઓ દૂર દૂર બેઠા છે પણ મારા દિલની બહુ નજીક છે. અમારું ઇન્વિટેશન સ્વીકારીને આપ સૌ અહીંયા આવ્યા એ બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. मैंने सुना है कि ये बहुत शर्मीले हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो कुछ शब्द तो जरूर होने चाहिए आपसे. પ્રવેગ કોમ્યુનિકેશન દ્વારા આયોજિત વાઇબ્રન્ટ વિવાહના સેકન્ડ યરમાં
ઉપસ્થિત સર્વે મિત્રો, વેલવિસર, કલીગ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, સર્વે મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ કરીને આ વાઇબ્રન્ટ વિવાહ જે સક્સેસ થયું છે એની પાછળ અમારા સ્પોન્સર મિત્રો, ડિઝાઇનર ટીમ, પાર્ટિસિપન્ટ્સ અને સર્વે બોમ્બેથી આવેલું સર્વે ગ્રુપ, એનો પણ હું આભાર માનું છું. નેક્સ્ટ યરમાં તમારો આવો સહકાર મળી રહેશે એવી ઈચ્છા સાથે આજની નાઇટ લગભગ પૂરી થવા જઈ રહી છે. બાકીનું સેશન બેનને આપું છું.